Hello guys, in the video find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix, that is 8 marks question பார்க்க போறோம். அதோட procedure 3 steps தான். First problem கரனால step சொல்லிடுறேன். First step, find the characteristic equation determinant of a minus lambda is equal to 0. Second step, solve the characteristic equation, you get the eigenvalues. And third step, find the eigenvectors. To find the eigenvectors, solve a minus lambda I of x is equal to 0. So, இப்போ problem பார்க்கலாம். Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2. இது Unanniversary April, May 2022ல கேட்ட question. இப்போ இந்த problem எப்படி solve பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். First characteristic equation எழுதிக்கோங்க. Let the characteristic equation be lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 is equal to 0, where s1 is equal to sum of the main diagonal elements. So, main diagonal elements எது? 2, 2, 2. So, that is equal to 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. S2 is sum of the minus of the main diagonal elements. So, diagonal elements oda minus edukano. That is, so first diagonal element eduthinga, that is 2 eduthinga, you get 2, 0, 0, 2 plus second diagonal element is also 2. So, and the row and the column cut aidum. So, you get determinant of 2, 1, 1, 2. And third diagonal element எடுத்துக்கோங்க, which is also 2. So, last row last column cut ஆயிடும். So, you get determinant of 2, 0, 0, 2. So, that is equal to cross multiply பண்ணுங்க, 4 minus 0 plus 4 minus 1 plus 4 minus 0. So, that is equal to 4 plus 3 plus 4. So, that is equal to 11. Next, S3 is equal to determinant of A. So, கொடுத்திருக்கிற matrix determinant எடுத்துக்கோங்க. So, that is equal to determinant of 2, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2. So, determinant expand பண்ணுங்க. So, that is 2 into 4 minus 0. Minus second element is 0 plus 1 into 0 minus 2. So, that is equal to, you get 8 minus 2 is equal to 6. So, therefore, the characteristic equation is the S1, S2, S3, the characteristic equation lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 is equal to 0 la substitute பண்ணுங்க. So, after substituting we get lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0. இப்போ roots கண்டுபிடிக்கணும். First lambda is equal to 1 போட்டு பாருங்க. So, you get 1 square minus 6 into 1 square plus 11 into 1 minus 6, that is equal to 0. So, 0 வந்துச்சுன்னா அது ஒரு root. So, suppose 0 வரலனா lambda is equal to minus 1 போட்டு பாருங்க. அப்பையும் 0 வரலனா 2 minus 2 அந்த மாதிரி போட்டு பாருங்க. So, therefore, lambda is equal to 1 is an eigenvalue. Next, இன்னும் ரெண்டு roots கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு rootsக்கு நம்ம synthetic division மூலமா போயிரலாம். How to solve the synthetic equation? So, first coefficients எல்லாம் எழுதிக்கோங்க. 1, minus 6, 11, minus 6. எல்லா coefficients எழுதிக்கோங்க. ஒரு root கிடைச்சிருக்கு, which is lambda is equal to 1. So, அந்த 1 வச்சு roots கண்டுபிடிங்க. First one அப்படியே போட்டுக்கலாம். Next is 1 into 1 is equal to 1. Minus 6க்கு கீழே 1 போடுங்க. So, minus 6 plus 1 is 5. So, again minus 5 into 1 multiply பண்ணுங்க. So, minus 5 into 1 is minus 5. 11 minus 5 is 6. So, 6 into 1 is 6. So, the last one becomes 0. So, now the equation is lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. இப்போ roots கண்டுபிடிங்க. 6க்கு என்ன போடலாம்? minus 3 minus 2 போடலாம். So, lambda minus 3 lambda minus 2 is equal to 0. So, which is lambda is equal to 3, 2. So, therefore, 1, 2, 3 are eigenvalues. So, இது வரைக்கும் step 2 முடிஞ்சிருச்சு. So, next step 3, to find eigenvectors, solve a minus lambda I of x is equal to 0. So, that is a is 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2 minus lambda of identity matrix எழுதிக்கோங்க. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 into x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0. So, இந்த ரெண்டு matrixும் minus பண்ணுங்க. You get 2 minus lambda, 0, 1. And second row, second column is 0, 2 minus lambda, 0. Third row, third column is 1, 0, 2 minus lambda of x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0, which gives 2 minus lambda of x1 plus 0 into x2 plus x3 is equal to 0. Next equation, 0 into x1 plus 2 minus lambda into x2 plus 0 into x3 is equal to 0. Next third equation,
x1 plus 0 into x2 plus 2 minus lambda into x3 is equal to 0. The in vechkonga. Now put lambda is equal to 1 here. First eigenvalue podunga. Get x1 plus 0 into x2 plus x3 is equal to 0. Next 0 into x1 plus x2 plus 0 into x3 is equal to 0. Next third equation la lambda is equal to 1 podunga. You get x1 plus 0 into x2 plus x3 is equal to 0. So in the moon equation is solve panni x1 x2 x3 kandupidinga, which is the eigenvector of lambda is equal to 1. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸையும் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ ஏதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. x1 எடுத்திங்கன்னா x2 x3 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். x2 எடுத்திங்கன்னா x1 x3 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அண்ட் சிமிலர்லி x3 எடுத்திங்கன்னா x1 x2 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ நவ் we have x1 by 0 minus 1. So that is equal to second வந்து minus x2. So minus x2 by 0 minus 0, which is 0. That is equal to x3 by 1 minus 0. So which gives x1 by minus 1 is equal to minus x2 by 0. That is equal to x3 by 1. So therefore we have x1 is equal to minus 1, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 1. Hence the eigenvectors corresponding to lambda is equal to 1 is x1 is equal to minus 1 0 1. So this is first eigenvector. Next case when lambda is equal to 2. So நம்ம I ங்கற represent பண்ணியிருக்கிற equationsல lambda is equal to 2 substitute பண்ணி equations கண்டுபிடிக்கணும். So first equation is 2 minus 2. It is 0x1 plus 0x2 plus x3 is equal to 0. Equation 4 and வச்சுக்கோங்க. Next second equationல lambda is equal to 2 substitute பண்ணுங்க. So we get 0x1 plus 2 minus 2 is 0. So 0x2 plus 0x3. So எல்லாமே 0. So you leave that equation. Next third equationல lambda is equal to 2 substitute பண்ணுங்க. We get x1 plus 0x2 plus 0x3 is equal to 0. So இது equation 5 ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ cross multiplication rule யூஸ் பண்ணி x1 x2 x3 கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ இந்த equations 4 and 5 வச்சு cross multiplication rule யூஸ் பண்ணி x1 x2 x3 கண்டுபிடிங்க. That is, if you take x1 by 0 minus 0, that is equal to minus x2 by 0 minus 1. So that is equal to x3 by 0 minus 0, which gives x1 is equal to 0, x2 is equal to minus minus cancel ஆயிடும் 1 and x3 is equal to 0. Therefore the eigenvector corresponding to lambda is equal to 2 is x2 is equal to 0 1 0. Next third eigenvalue use பண்ணி eigenvectors கண்டுபிடிக்கலாம். That is case 3 when lambda is equal to 3. So இங்க I represent பண்ணியிருக்கிற equationsல lambda is equal to 3 substitute பண்ணி 3 equations எழுதிக்கோங்க. This first equation is 2 minus 3 into x1, that is minus x1 plus 0 x2 plus x3 is equal to 0. So இது equation 6 ன்னு வச்சுக்கோங்க. Next 0 x1 minus x2 plus 0 x3 is equal to 0. So இது equation 7 ன்னு வச்சுக்கோங்க. And in third equationsல lambda is equal to 3 substitute பண்ணுங்க, which gives x1 plus 0 x2 minus x3 is equal to 0. So இது equation 8 ன்னு வச்சுக்கோங்க. Now take any two equations. இதில் நான் 7 and 8 எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டு equationsல cross multiplication rule யூஸ் பண்ணி x1 x2 x3 கண்டுபிடிங்க. That is x1 by minus into minus plus. So 1 minus 0, that is equal to minus x2 by 0 minus 0. So that is equal to x3 by 0 minus, ஏற்கனவே ஒரு minus இருக்கு, so plus ஆயிடும் 1. x1 is equal to 1, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 1. So therefore the eigenvectors corresponding to lambda is equal to 3 is x3 is equal to 1 0 1. So 3 eigenvalues and 3 eigenvectors கண்டுபிடிச்சாச்சு.
hence the solution of this problem.